Assalamualaikum and hi everyone. So this is my last video on chapter 2.3 and basically the last video for chapter 2. Okay, so in this video I'm going to explain about anomalous electronic configuration of chromium and copper. Okay, so specifically for chromium and copper only. Alright. So anomalous ni maksudnya kes-kes berkecuali. Anomalous electronic configuration. So before this we already learned how to write electronic configuration. Okay, we need to follow rule Aufbau, and then we need to follow Pauli exclusion principle, and lastly we need to follow Hans rule. Okay, so kita dah tahu dah benda tu, tapi dia ada pengecualian sikit lah untuk kes chromium and copper. Okay, so anomalous electronic configuration. That means this electronic configuration is slightly different from the normal electronic configuration. Okay. There are some atoms or ion that do not obey the three rules. Okay, three rules here means Aufbau, Pauli and Hans rule tadi lah. Okay, so the electronic configuration that do not obey the three rules is known as anomalous electronic configuration. That means out of normal lah. Electronic configuration dia yang tak obey tu, dia jadi out of normal dan itu kita panggil anomalous electronic configuration. This out of ordinary electronic configuration exists for atoms and ion with 3D orbital. So, anomalous electronic configuration ni untuk atom dan ion di dalam 3D orbital. Okay, so jom kita tengok example of element with anomalous electronic configuration. Okay, so in this table adalah semua anomalous electronic configuration yang ada lah. Okay, tapi don't worry. Okay, you just need to remember copper and chromium sahaja. Itu yang diminta dalam syllabus kamu. Okay, so let us look at this table. So basically this is all the elements. Okay, and then this is the predicted electronic configuration, or sometime maybe I will use the word expected electronic configuration. That's mean from the knowledge, okay, yang rule punya knowledge tu. So ini yang kita dapat expect dia punya electronic configuration lah. Okay. Tapi it turns out the actual electronic configuration is different from the predicted. That's sebab apa? Sebab berbalik kepada ni lah, dia do not obey kepada 3 rule tu. Okay, so that's why dia lain. Okay, for example kita boleh tengok the first one. Okay, before that saya akan explain ni apa benda ni. Okay, so you might realise this one apa benda lah. Okay, so ini adalah ringkasan lah. Okay, kurungan AR. AR is argon. That's mean before 3D9 ni adalah this electronic configuration. Okay, macam mana saya tahu? Because the argon there are 18 electrons. Okay, and 18 electrons, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then continue with 4s2, 3d9. Okay, so that's mean for copper there are 29 electrons. Okay, alright, and then the rest Kr is krypton, xenon. Okay, so krypton kamu kena tengok lah predictable krypton berapa elektron dia. So dia sambung je daripada situ. Okay, so basically semua ni you can use element dalam group 18. Okay, element untuk simplifykan. But okay, if the question asks you in exam to write electronic configuration, please write in full. Okay, don't use this one. Jangan guna ni. Ni selalunya dalam nota, dalam buku. Bila terlalu panjang electronic configuration, then dia akan buat dalam bentuk ni. Okay. Right, so settle that one. Next, kita fokus balik kepada kita punya tujuan ni. Okay, kita nak compare predicted and actual electronic configuration. So, predicted, okay, kita follow rule Aufbau cakap. Okay, first, we need to fill in 1s yang rendah energy. Lepas tu 2s penuh, 2p, lepas tu 3s, lepas tu 3p, 4s, and then baru 3d. So, logik lah, 4s2 penuh. And then only we go to 3d sebab we need another 9 electron to make it 29 electron. So, logik. But let us look at the actual electronic configuration. The actual electronic configuration now become 3d10 4s1. That means this 4s1, okay, yang should be filled first and sepatutnya di fill penuh lah. Jadi 4s1 dan 3d ni jadi 3d10. Okay, so 3d ni dah jadi fully filled. Okay, kenapa 3d fully filled? Nanti kita tengok. Okay, so fully filled sebab dia ada 5 orbital kan dalam 3D. So 5 darab 2 10 lah. Alright, so that is for copper. Next, chromium pula. Chromium there are 24 electrons. So electronic configuration looks like this. Okay, argon 4s2, 3d4. Okay, but it turns out the actual electronic configuration adalah argon 4s1, 3d5. Again, dia violated
rule of bow, Hans rule, semua tu lah. Okay. So, bila dia melawan itulah yang kita panggil anomalous electronic configuration. Okay. So, we need to look lah the reason why anomalous electronic configuration ni berlaku dalam copper and chromium for our case. Okay, so reason dia dekat bawah ni. Okay, soalan selalu tanya. So, please make sure you remember the reason. Dia kata the anomalous electronic configuration can be explained on the basis that a fully filled and a half filled orbital are more stable. Okay, so fully filled half filled orbital lebih stable sebab tu dia jadi macam tu. Okay, so jom kita tengok chromium dulu. Okay, nak bagi faham yang apa benda yang dia cakap ni. Okay, so first one, predicted electronic configuration for chromium 24 looks like this. Okay, so 4s2 3d4. So over here, 3d there are 1, 2, 3, 4, 5 orbital. And the last orbital here is empty, kosong. Okay, so this kind of electronic configuration ini kita panggil partially filled. Okay, so partially filled, that means it is not half filled, not fully filled. Okay, dia bukan separuh, dia bukan penuh, so dia partially filled kita panggil. Okay, so this 3D orbital is partially filled. Okay, tapi actual configuration dia adalah 4s1 3d5. Okay, so what happen adalah one of the electron here is transferred to the empty orbital dekat sini. So, jadilah 4s1, 3d5. Okay, so bila dia 3d5, okay, so itu maksudnya dia dah half filled. Okay, separuh dah. Okay, so macam mana 3d5 ni jadi half filled? Okay, so kita boleh kira lah. 3d ada 1, 2, 3, 4, 5 orbital. Okay, 5 orbital. Satu orbital boleh fit 2 elektron. So, 5 times 2 is 10 elektron. That means maximum dalam 3D adalah 10 elektron. Tapi, kita ada 5 elektron. So, separuh lah. So, half filled. Okay. So, dekat sini, the half filled D orbital. Okay. Dalam actual configuration is more stable than yang dalam predicted electronic configuration. Okay. So, kalaulah soalan tanya, okay, dia suruh kamu tulis electronic configuration for copper and chromium. Okay, so that means you have to write yang betul ni lah, yang actual ni. Okay, so don't give yang ini salah lah. Okay, and kalau dia tanya kenapa electronic configuration for chromium macam ni, half filled, kenapa bukan yang macam atas ni? So, this is your answer. Alright, so for this one, saya lupa nak cakap tadi, but please betulkan ni. Okay, arrow ni bagi dia full headed lah. Okay, alright, so last one, copper. Okay, so electronic configuration of copper yang predicted punya, yang expected, okay, adalah seperti ini. Okay, tapi kat sini tolong padam ni 4s2 3d9 ni padam. That means elektron dekat atas tu tak perlu tulis dah. Kalau kita tulis dalam bentuk orbital diagram, elektron tu tak perlu nak tulis 9. Sebab we can see from here memang ada 9. Okay, so dekat sini, okay, so again, this kind of electronic configuration, dia tak full, dia tak half. So, inilah yang kita panggil partially filled orbital. Okay, so partially filled 3D orbital is less stable than fully filled orbital. Okay, so what happen dekat sini adalah 4s ni dia transfer elektron dia pergi sini. So, sekarang 3D kita dah jadi 10 elektron. That means dah fully filled. Okay, last, so let us look at example. Okay, chromium is a transition element in D block of periodic table. Okay, so proton number of chromium is 24. Write the expected and actual electronic configuration of chromium. Okay, so dia cakap chromium berada dalam D block dalam periodic table. Okay, ini kita akan belajar nanti chapter 3. Okay, and then dia punya proton number 24. That means kalau dia neutral, elektron dia pun 24 lah. So, dia suruh kita tulis expected and actual electronic configuration for chromium. So, kita pun start lah tulis. Okay, chromium 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Okay, macam mana saya boleh tahu benda ni? Sebab saya dah hafal dah. After 1s is 2s, after that 2p, and then 3s, 3p, 3. Ikut ni lah. Okay,
ikut Rain diagram ni. Okay. Alright. So kalau yang tak ingat kena tulis lah. Alright. This one since kita follow je off-bound semua. So maksudnya ini adalah yang expected electronic configuration yang kita jangkakan lah. Okay. Ataupun yang predicted. Okay. Tapi kat sini saya nak ajar something. Okay. Before this saya tak ajar kamu tulis electronic configuration yang element more than 21 lagi kan. Okay. So kali ni saya nak ajar. Okay. Selalunya kita akan follow off-bound lah. For S isi dulu baru 3D. Because for S dia punya energy dia lebih rendah daripada 3D4. Okay, tapi bila kita tulis electronic configuration, I would advise you to change the position. Ubah position ni. Okay, cara fill in electron sama. That mean fill in for S dulu baru 3D. Tapi bila dah fill in tu, terbalikkan dia. Okay, ini kenapa nak terbalikkan? Sebab dia memudahkan kita nak remove electron untuk jadikan ion. So, dia akan berguna dekat situ lah. Okay. Right. And then, next kita kena tulis electronic configuration yang actual. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay. So, yang actual, apa yang terjadi adalah one of the electron in 4s is transferred to 3d4. So, this 3d4 become 3d5. 4s tu jadi 4s1 and then ini jadi 3d5. So this is the actual electronic configuration. Okay, so untuk A, I think kita dah settle. Okay, so next dia minta B pula, state the reason for the anomaly occurred. Okay, so kenapa ada macam ni? Okay, so the answer dah ada sini. Okay, so because the half-filled 3D orbital in actual electronic configuration, which is this one, okay, is more stable than the partially filled 3D orbital, okay, in predicted electronic configuration. Okay, so C, state another transition element in D block which show similar anomaly with chromium and write its anomalous electronic configuration. So, dia suruh kita suggest another element yang ada anomalous electronic configuration macam chromium. And the answer should be copper. Okay, sebab dalam syllabus ada copper dengan chromium sebagai anomalous electronic configuration. Okay, and then we need to write dia punya electronic configuration yang anomalous punya. That means yang lain tu lah. Okay, so for this one, kalau chromium adalah 3D5 maksudnya half fill, copper adalah fully fill lah. Okay, so copper ada 29 elektron. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12, 3p6, 18. Lepas tu 4s2, 3d9. Sepatutnya 29 kan. Okay, so kalau kamu perasan saya tulis 4s dulu, saya tinggal jarak dekat sini and then baru saya tulis sini balik kan, 3d9. But this is the expected ataupun the predicted electronic configuration. The question asks for anomalous. So kita tahu anomalous tu terjadi bila one of the electron in 4s is transferred to 3d9 become 3d10. So let us erase the number of electron and then kita replace with yang baru lah. So 3d10 4s1. Okay, so siap. Okay, I think itu sahaja untuk chapter 2.3.